Googlenin Vermiş Oldugu hizmetler nelerdir Google, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biridir ve çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Google'in sunduğu bazı popüler hizmetler şunlardır. Arama, Google Arama, dünyanın en popüler arama motorudur ve kullanıcıların internet bilgi bulmasına yardımcı olur. Mail, Gmail, Google tarafından sunulan ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Dosya depolama, Google Drive, kullanıcıların dosyalarını çevrimiçi olarak depolayabilsegi ve paylaşabilsegi bir dosya depolama hizmetidir. Ofis uygulamaları, Google Docs, Sheets, Slides ve Forms, Google tarafından sunulan ücretsiz ofis uygulamalarıdır. Haritalar, Google Haritalar, kullanıcıların dünyanın her yerindeki yerleri bulmalarına ve navigasyon yapmalarına yardımcı olan bir harita hizmetidir. Fotoğraflar, Google Fotoğraflar, kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını çevrimiçi olarak depolayabilsegi ve paylaşabilsegi bir fotoğraf ve video depolama hizmetidir. YouTube, dünyanın en büyük video paylaşım platformudur. Google Play, kullanıcıların uygulamalar, oyunlar, müzik, film ve diğer dijital içerikleri satın alıp indirebileceği bir dijital tüketim platformudur. Google, harika amacı olarak kullanılabilecek çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetler arasında Google Ads, Google Cloud Platform ve Google Workspace yer alır. Google, her geçen yeni hizmetler sunmaya devam etmektedir. Google'in sunduğu hizmetler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Google nedir Google? İnternet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Şirket, internet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirmektedir. Karenin büyük bir kısmını Google Ads, eski adıyla AdWords, hizmeti üzerinden elde etmektedir. 1998 yılında Stanford Üniversitesi'nden iki doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biridir. Şirketin merkezi California'nın Mountain View kentinde bulunmaktadır. Google'in sunduğu bazı popüler hizmetler şunlardır. 1. Google Arama. Google Arama, dünyanın en popüler arama motorudur ve kullanıcıların internet bilgi bulmasına yardımcı olur. 2. Gmail, Google tarafından sunulan ücretsiz bir e-posta hizmetidir. 3. Google Drive, kullanıcıların dosyalarını çevrimiçi olarak depolayabilsegi ve paylaşabilsegi bir dosya depolama hizmetidir. 4. Google Docs, Sheets, Slides ve Forms, Google Docs, Sheets, Slides ve Forms, Google tarafından sunulan ücretsiz ofis uygulamalarıdır. 5. Google Haritalar, kullanıcıların dünyanın her yerindeki yerleri bulmalarına ve navigasyon yapmalarına yardımcı olan bir harita hizmetidir. 6. Google Fotoğraflar, kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını çevrimiçi olarak depolayabilsegi ve paylaşabilsegi bir fotoğraf ve video depolama hizmetidir. 7. YouTube, dünyanın en büyük video paylaşım platformudur. 8. Google Play, kullanıcıların uygulamalar, oyunlar, müzik, film ve diğer dijital içerikleri satın alıp indirebileceği bir dijital tüketim platformudur. Google, harika amacı olarak kullanılabilecek çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetler arasında Google Ads, Google Cloud Platform ve Google Workspace yer alır. Google, her geçen yeni hizmetler sunmaya devam etmektedir. Google'in sunduğu hizmetler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Googlenin kapatmış olduğu hizmetler nelerdir Google,
2006 Yılından Bu Yana 286 Hizmetini Kapatmıştır. Bu hizmetlerin bazıları, kullanıcılar tarafından popüler olan ve yaygın olarak kullanılan hizmetlerdi. İşte Google'in kapatıcı bazı önemli hizmetler. Google Reader, kullanıcıların web sitelerinden ve bloglardan RSS yayınlarını takip etmelerin olanak tanıyan bir RSS okuyucusudur. 2013 yılında kapatılmıştır. Google tarafından geliştirilen bir sosyal ağ platformudur. 2019 yılında kapatılmıştır. Google tarafından geliştirilen bir mesajlaşma uygulamasıdır. 2019 yılında kapatılmıştır. Google tarafından geliştirilen bir görüşlü sohbet ve sesli sohbet uygulamasıdır. 2020 yılında kapatılmıştır. Google Play Music, kullanıcıların müzik akışı yapmasına, satın almasına ve indirmesine olanak tanıyan bir müzik akışı hizmetidir. 2020 yılında Google Play Music ve YouTube Music'in buluşmazı kapatılmıştır. Bu hizmetlerin bazılarını kapatmak için çeşitli nedenler belirtmiştir. Bazı hizmetler, kullanıcılar tarafından yeterince popüler değildi veya rakip hizmetlerle rekabet edemedi. Diğer hizmetler, Google'in diğer hizmetlerle buluşmazın yol açtı. Google, hizmetlerini kapatmak konusunda eleştirilmiştir. Bazıları, Google'in hizmetlerini kabak bıraktığını ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğradığını savunuyor. Diğerleri, Google'in hizmetlerini kapatmanın, şirketin kaynaklarını daha karlı ürünler odaklamasına olanak tanıdığını savunuyor.